Time to put two British superstars in X30 Senior on the front row of the grid together. Both champions in their field, neither prepared to back down. X30 Senior qualifying heat, B versus E. Gabriel Stilp and Freddie Lloyd on the front row of the grid. Marco Piccolo, Heat 1 winner, alongside Matteo Dauvergne. Sébastien Mins and Gilles Genet from Vivian Guionnet and Hugo Lacroix. Yannis Bouillet and Louis Comines, Alexandre Mercier and Vincent Castrovillari. Matthias van der Kirchhofer and Elio Gilter. Cesar Alexandru Rodina and Enzo Boitel from Gabin Adam and Andreas Davidsoglu. Esteban Walgrave and Kilian Madiot. Tom Schultz and Fahim Miziatu, Luca Mann and Gaetan Derabander. Then Louis Foucher and George Mayal, Lorenzo Notarigo and Ollie Rance, Max Cooper, Alvin Chu, Lucas Loriette and Vito Roire. Now, there's an interesting little side dish here between Gabriel Stilp and Freddie Lloyd. Freddie Lloyd is, of course, a former Iame Junior X30 champion in the Euro Series. Gabriel Stilp is a double winner in the Iame Warriors final. Both drivers really, really want to book themselves a ticket to that competition in a month's time. Both of them have had partial campaigns in X30 this year, so neither of them have been full-time. Freddie Lloyd actually won the season finale of the Iame Series category in the Senior X30 at Wackersdorf in the summer. Gabriel Stilp has just been getting back into the swing of Senior X30 since his time in F4 came to an end. So both drivers really want to get themselves onto that starting grid to have a crack at the IWF title. But both drivers are going to have a lot of opposition to do it. Let's see how it works out. And keep an eye on Marco Piccolo from third position. It becomes second as he tries to go right round the outside of Freddie Lloyd. He manages to tuck back in for the inside line. And Marco Piccolo in second. A couple of drivers going onto the grass. But it's the Piccolo right in behind Gabriel Stilp. Fantastic stuff as the drivers work their way through. Just about all of the Senior X30 drivers have made it through to the end of Sector 1, but it's definitely close. There's a couple of bits of contact further back as drivers try not to get embroiled in the wars. But out in front, Lo Piccolo is already trying to go for Gabriel Stilp, as that's a recovery job at the tail end of the field. So Lo Piccolo fancies his chances on Gabriel Stilp. Can he pass a two-time IWF winner? Alors on va voir ce qui va l'être évidemment dans le courant de cette manche, la deuxième de la journée pour les groupes A contre C. Marco Piccolo en deuxième position qui se fait un petit peu chahuter là-bas par un des pilotes du team Victory Lane, Sébastien Mins, le pilote britannique est remonté et qui passe en deuxième position à l'entame de ce deuxième tour. Bien joué de la part de Sébastien Mins à la poursuite de Gabriel Stilp. Et ils sont à 3 de front à l'entame du virage numéro 1. Ça ne passe qu'à 1 généralement, avec quelques-uns qui vont se frotter les roues à la corde du virage. Ça passe pour le 263 là-bas. Matteo Dauvergne et Marco Piccolo, vainqueurs de manche déjà. Marco Piccolo, les deux teams PV Kart, sont en train de se donner une superbe foire d'empoigne à l'avantage pour l'instant du numéro 303, à l'avantage de Vivienne Guionnet de SG Drivers. Je pense qu'il fait partie du même ensemble de pilotes au sein du team. À confirmer d'ici quelques instants. Mais en tout cas, avantage, Vivienne Guionnet devant Marco Piccolo, Matteo Dauvergne. Effectivement, sont trois là, sont roue dans roue. Et regardez comme ça s'énerve derrière. Oh, et contact là-bas à l'approche du virage numéro 14. On est passé à 2 doigts du drame là-bas. À deux doigts de se sortir entre équipiers. Que c'est chahuté dans ce deuxième tour. Il va falloir reprendre un petit peu ses esprits, reprendre un petit peu son souffle là-bas. Parce que pour l'instant, eh bien, Freddie Lloyd, qui a perdu quelques places dans la bagarre, il est quatrième pour l'instant, s'est retrouvé dans une mer de pilotes PV Kart avec Dauvergne, Lo Piccolo, ainsi que Vivienne Guionnet qui se maintient en troisième position. Mais ça s'est joué vraiment sur le fil du rasoir dans cette chicane. Et j'ai bien peur que même Freddie Lloyd est passé à 2 doigts d'une sortie de piste en bonne et due forme là-bas. On y reviendra, mais regardez les contacts qui s'accumulent là-bas. Ça commence un petit peu à chahuter. On sent que c'est la dernière manche de la journée pour ces deux groupes. C'est encore le premier jour de compétition. Mais comme vous le disiez Jake, il y a énormément évidemment de points de confiance à emmagasiner avant la suite du programme. Il y aura encore 3 courses à disputer pour ces groupes demain samedi. Il convient donc d'aller chercher le meilleur résultat possible. Well, that could have been so much worse. We had several drivers banging wheels and side pods with each other there at the end of the opening tour. Now we come through for the end of the second run, and it's very close up front. But one thing we know for sure is that Gabriel Stilp and Sébastien Mins will work together here to get away from the rest of the field. They understand each other's codes, and I'm sure that Sébastien Mins on the victory lane kart will be pushing with Gabriel Stilp to get away from the karts behind. Vivian Guionnet desperately trying to make up
for the problems earlier on. And then Freddie Lloyd ahead of Matteo Dauvergne, Alexandre Mercier, Bouillet, Lo Piccolo all the way down to 8th. It's a miserable second qualifying heat for Marc Lo Piccolo, who we caught up with earlier at the end of his first heat, looking so confident and so happy. Now definitely back against the ropes ahead of Gilles Genet and Hugo Lacroix. Now we did have one driver go off the road in the very first lap, and I'm sorry to say it was Elio Gilter who is down at the back of the field. I know for a fact that Evan himself is here this weekend. I managed to bump into him earlier on just outside the Kart Info competition awning, and the man who is preparing, of course, to go to Formula Regional next week to conquest for the title at Monza. He's back in his karting paddock. He's beaming from ear to ear, but he won't be seeing his brother Elio in such difficulty. Ouais, toujours sympa évidemment de voir certains anciens de l'échelon du kart qui maintenant s'occupent à se faire les dents du côté de la monoplace, revenir et bien, soutenir les plus jeunes et surtout encore garder un pied et demi dans la discipline. C'est le cas d'Evan Gilter en effet qui est présent ce week-end sur les couleurs du team PB Kart pour coacher et accompagner certains des pilotes sous l'auvent du team français. Et comme vous le disiez, eh bien, Evan Gilter qui fait des merveilles en monoplace depuis maintenant quelques saisons en Formule régionale cette année. Pendant ce temps-là, eh bien, ces anciens équipiers sont occupés à tenir la dragée haute à Freddie Lloyd. En troisième position, Viviane Guillonnet, Matteo Dauvergne, 4 et 5 respectivement. Alexandre Mercier, 6e. Puis nous avons Marc Lo Piccolo qui a perdu des petites plumes là-bas depuis 2 tours, 7e seulement pour celui qui se battait en tête de cette épreuve. Une victoire de manche, on le rappelle, pour Marc Lo Piccolo depuis l'entame de ce week-end. Et qui laisse gêner en 9e place. D'ailleurs, Yanis Bouillet, Hugo Lacroix qui ferme la marche en 10e position avec quelques pilotes qui sont occupés à remonter tant que faire se peut au sein de ce peloton. Mais pour l'instant, focus avec la bagarre entre Freddie Lloyd et les deux pilotes PB Kart, Yann Guillonnet et Matteo Dauvergne au volant de leur châssis Red Spin. Du côté K, ça continue à placer des passages du côté du banking. Du côté des leaders, eh bien Gabriel Stilpt et Sébastien Minz qui s'observent toujours. J'ai bien peur. C'est une façon de parler évidemment, puisque c'est certainement quelque chose dont je me réjouirais d'avoir, et tout autant que vous, mon cher Jake, ce serait d'avoir pourquoi pas 10 pilotes roue dans la même image en vue de l'arrivée. Et regardez ce qui pourrait se profiler. On a un premier train de 5 concurrents devant, un petit écart. Il est de 8 dixièmes, et puis nous avons Lo Piccolo, Bouillet, Yannet, Mercier et Lacroix qui suivent derrière. Imaginez que tout ce beau monde se rejoigne pour les 2-3 derniers tours. Ça pourrait nous donner une foire d'empoigne comme on aime en voir en senior. Et on a vu depuis l'entame du week-end sur un circuit comme Le Mans, ça peut se payer très très cash. Sebastian Minz was starting to lose the back end of the cart a little bit there at the end of the previous lap. He's got to try and work his magic on Gabriel Stilpt, because these two were supposed to pull away from the rest of the field, and it just hasn't happened because Freddie Lloyd, Viviane Guillonnet and Matteo Dauvergne have actually caught up to the leading duo. So Minz is in a really tricky position here. You can see his big lean through each corner as he tries to position his body in the best way for the center of gravity in the kart to be at its fastest. So what does he do? Does he allow Freddie Lloyd to go for the move, or does he go for the overtake himself to get past Gabriel Stilpt? I'll tell you what, I have gone on record as referring to Gabriel Stilpt as the Gilles Villeneuve of world karting. You always get sugar and spice with him. But today, in this race at least, he is driving a bit more like Alain Prost. Smooth and solid is winning his race. But I have a feeling he's going to need to bring some A-game, because with Minz, Lloyd, Guillonnet and Dauvergne all queuing up behind him, things are going to get tasty. Here comes Lloyd on the inside of Minz. Dives in. There's still room for Guillonnet. Guillonnet has to commit for the outside, but he's not going to make it there. Minz is going to hold his door shut. And so the three Brits are 1, 2 and 3. Still Lloyd and Minz. Et je pense que Viviane Guillonnet a perdu une place au profit de Matteo Dauvergne. Il y a eu un échange de bons procédés là-bas entre équipiers. On va revoir ça, mais dans sa tentative au banking, eh bien, malheureusement, ça n'a pas été dans son sens. Il aura perdu une place, effectivement, avec Dauvergne et Lo Piccolo qui est passé. Donc Viviane Guillonnet est passé de chasseur à relégué vers la deuxième position, la deuxième division, 6e pour l'instant pour Viviane Guillonnet devant Yanis Bouillet. Mais ce n'est que partie remise. Il reste encore 2 minutes 30 et un tour. Tout peut encore se passer dans cette avant-dernière manche de la journée, la dernière pour les groupes B et E, sachant qu'ils ont chacun eu une course de disputer déjà, avec des victoires revenant à Marc Lo Piccolo qui est en piste, mais aussi à Harrison Mackie, Freddie Lloyd et Clovis Nugerade. Lloyd et Nugerade pour l'instant, et Lo Piccolo en piste avec une bonne chance, pourquoi pas, dans le cas de Freddie Lloyd, d'aller chercher un deuxième succès
Ce serait important alors que ça passe à la corde pour le numéro 235. Hugo Lacroix là-bas qui s'infiltre à la corde de Gilles Ginet pour le gain de la 8e place. La victoire sera importante évidemment pour Freddie Lloyd. Il est pour l'instant deuxième derrière Gabriel Stilt. Une deuxième victoire, eh bien ça lui permettrait d'occuper provisoirement la tête du classement. Ça passe à la corde peut-être pour Freddie Lloyd. Oh, la porte s'est refermée brusquement. C'était bien tenté au virage numéro 1. Il aura osé. La porte était entrouverte, mais Gabriel Stilt a été relativement rapide à la refermer en sortie de virage. Il fallait essayer. C'est une manière aussi pour Freddie Lloyd de montrer à Gabriel Stilt qui n'est pas prêt de baisser le pavillon. Il va vraiment lui donner du fil à retordre jusqu'au bout et ça repasse peut-être en vague. Contact. J'ai l'impression qu'ils se sont touchés, mais Freddie Lloyd passe en tête. Est-ce qu'il y aurait une place de perdu en plus pour Sébastien Mins? Mins passe devant, il tente. Non, il reste derrière. Stilt, toujours deuxième. Mais Freddie Lloyd y est allé au forceps. A European Junior champion and a British Senior X30 champion slam dunks the move on the inside of Gabriel Still. Freddie Lloyd pulls out the overtake of the century from thin air. Absolutely extraordinary move to get ahead of Stilp, and that's put daylight between himself and the man in second place. Now it's up to Sébastien Mins, Marc Piccolo, Vivian Guionnet and Matteo Dauvergne to step up the attack and try and catch up, and then Marc Piccolo wrestles his way past Sébastien Mins. That's going to be enough of a door open for Vivian Guionnet to get through as well. The French decide they've had enough of this British 1-2-3, and Mins is the one who is the victim of it all. But with just 20 seconds left on the clock, even Gabriel Stilp is going to struggle to get this gap back down to Freddie Lloyd. Absolute conviction from Lloyd to storm in on the inside line and grab himself a victory. If it all goes his way, he is still in touch, he is still on fire, and he is still looking good to fight for a golden ticket to the IWF next month. But what can Sébastien Mins do to fight back on the inside of Vivian Guionnet? This is an amazing final lap. It may not be quite so easily sorted though. Mins down the inside gets the move. Guionnet returns the favour. Mins comes back for a third attempt, and there's a little bit of paint traded, but it's Guionnet who holds the move until the exit. Then Mins finishes it off. Oh, brilliant racing. There's still one last chance for Stilp on Lloyd. What will Gabriel do? Et il reste en effet un tour et demi avant le drapeau à damier. Freddie Lloyd, un petit coup par-dessus l'épaule dans le rétroviseur. Le virage numéro 14, personne ne bronche. Par contre, derrière, ça commence un petit peu à s'échauffer dans tous les sens avec Sébastien Mins sous la pression. Toujours plus de Matteo Dauvergne, lui-même sous la pression de Yanis Bouillet. Avec un petit écart qui s'est creusé sur Hugo Lacroix dans le reste du peloton. Le dernier tour, c'est parti. La défense, déjà très agressive de la part de Gabriel Stilt. Marc Piccolo en deuxième position. Freddie Lloyd, troisième. Et Freddie Lloyd qui vient de perdre un petit peu 2 positions coup sur coup là-bas à l'avantage de Gabriel Stilt. Est-ce que Lloyd peut garder au contact? Peut-il justement inverser la vapeur? Allons-nous avoir peut-être une deuxième victoire pour Marc Piccolo? C'est important. Piccolo et Freddie Lloyd ont chacun un succès de manche, une deuxième victoire, et ça ferait d'eux les leaders provisoires au classement au point avant les prochaines manches de demain. Il est un peu large, Gabriel Stilt, au sortir du banking. Ça va se jouer dans les derniers instants. Stilp and Piccolo are holding each other up here. Lloyd had better keep his wits about him. He may be able to steal something in the final chicane. Stilp is hanging on to this. Piccolo trying to fight his way forward. Watch for Lloyd. Don't keep your eyes off Lloyd. He might just get a slingshot down the straight. Stilp is just about going to have this in front of Piccolo and Freddie Lloyd. Oh my word. That is literally just the starters of this campaign. We haven't even got to the main course yet in this week. Absolutely stupendous from Senior X30 as Gabriel Stilp, Marc Piccolo and Freddie Lloyd put on a show. All three of them pulling magic moves out of the bag when needed. Oh my word, this week is going to be glorious. You forget how exciting these Indy 500 style weekends can be. You leave nothing to chance, you do not conserve. You see a gap, you slide in. Gabriel Stilp from Marc Piccolo and Freddie Lloyd ahead of Sébastien Mins, Vivian Guionnet and Hugo Lacroix from Matteo Dauvergne, Matthias van der Kerkhove, Gilles Ginet and Alexandre Mercier. Yanis Bouillet ahead of Gabin Adam, then Louis Comines and Enzo Boitel.
Vincent Castrovillari and Cesar Alexandro Rodina, much better from him after his retirement in the earlier heat. Kylian Madio and Gaetan Debrabander from Andrea Stevatsoglu, Ollie Rans, Fahim Meziatu, Luca Mann, Esteban Walgrave, and Vito Roy from the back of the grid. Louis Foucher, Lorenzo Notarigo, Tom Schultz, Max Cooper, Lucas Doriette, Elio Gilte, and Alvin Chu, with just one retirement in the end on there. Unfortunately, the British driver George Mayle for the S8 Racing team, now working with the marshals to take his kart back to the pits. But what a dramatic X30 senior heat as Stilp, Lopiccolo and Lloyd showcase their superior skills. What a duel this is going to be this week. Any one of the three of them has Iame Euro Cup title written all over them.